weekend eno ku Baba TV. Nangamba omwana omazira kujwala kubanga nali bwerere okitegera banange ate kati Baba TV ekifudde kirala. Actually jajja wange yanibadde afuna ekirabo from the government kubanga buli gwanga mu Uganda lirinamu omwana mu eyo family. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwesheewo olwaleero tugenda kwolekera programu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera kuva ku kagere paka jinkoma kyokumwanono badyawo naleta olobugolo buntuka omwanono nayiwowo mugwakimpwanja mupomeranze. Batulaba ku Baba TV obweddanga mulaba olugendo lwaffe twalutandise mpaka netuuse nabagamba bwembeera eno saidi za kyenjojo fort yenzaabwoli kubanga balimpa bwennanga mulaba naye baŋŋambye wano eno nti certificate yo nagifuna baŋŋambye baagala nfune ne certificate oba olina okufuna certificate evaawa certificate mba nyina gijjawa eya ow'omukama ye kabaka waffe okay okay mikwano nga bulijjo tugenda kuba tugenda kola surprise era mumanyi bwe mulaba hope shifa nga nnyingiddewo n'eryabwoli tolyerabira lyongerako mba ndeese surprise mu bitundu ebyenjawulo era nga tulina omwagalwa waffe ndi nno mu tawuni wane fort bankolako ka makeup ng'egye twatambudde kiro ssaawa 10 eyo zigenza oweera ku makya ssaawa 3 nga twatuuse dda muno nze nambadde ndimu otulo munange nenkyama wano ku saluuni abakyala abalungi bano ne bankolako saluuni bagiyita batya? Joyce and Friends wano mu Fort Portal mu town eno street bagiyita bati Balia Road wendi olwaleero era wengenda okusinziira nnyimuke bwenti nzire wali wetudda ye kandabe wetudda bayitawo batya mukyepatiko tuddayo mabega bangaye mukyepatiko Kitumba waliwo gas station wagiyita Mogasi then tugende Nyakagongo wala si wala nnyo then tugende Nyakagongo Primary School then Mukonomura kati awo wewate wendaga wennyini we wali omuzira waffe wetugenda okubanga tusurprisinga nabagamba nti ffe wonna ewaba omuntu eyakola ebirungi wetulaga so mune leero tulange mbadde mpitayita nenga nkyameewa bannaye banterezeeko omutima ne guŋŋamba wano ate nga abakyala bambi tebabadde babi wadde n'akatono it's fine tuli wano omukyala ono akolera ddala makeup lwakuba nze nga bwe mumanya I'm not a makeup person mbeera kaba simple naye nga bambi akolera ddala bulungi nerabidde kiwaŋŋambye kyebadda kale tweyanziza tukolako naffe katugende munange tutwale surprise tubeera ku Baba TV program bagiyita weewunyisa omwagalwawo otutume wali omuntu wo eyakolera ebirungi ne tumusiima ne tumwebaza naye ng'eba surprise abatakimanyi era gye tulaga takimanyiiko mbadde mulengeno
tetugenda mu introduction, just tugenda mu twalira surprise. Nyambadde nga agenda mu introduction kati nga baliwe bayita kuhingira mu mukuyita ki nama muyita ku Munyankole mamuyita ki kweranga kati wano banyana mu kweranga tugenda kola surprise ya daddy muwala we ali mu America yatulaba ku TV natugamba tugende tunoonye daddy we tumusurprising. So today is the day. Kale mweraba, thank you so much. Kati wantulabyewo buli we najja muno nankyama sijja tawaana nti makeup bikinkyama bukyama. Opshifa Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabo surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka jinkoma kyokumwanono njagadde kubira video call olabe the directions mpisize essomero Nyakagongo kati ndi wano ku Tolo Resort kati Tolo Resort kandoze togenze like okulirye kubo tolivuddeko no ekuba erindese kwendi but mpisize essomero nezija straight eddene dyendiko lino ery'ettaka ery'ettaka ya keep going mpaka wotuuka ku kubo on your left lijja kubanga baliyita Mukonomora Mukomora so ekubo lyemba Mukonomora it's on your left hand side. Mukonomora on my left hand side. Kandabe wondaga oluguudo nja kulaga if you put your phone kano kaliko cold drinks berenga mugenda ndabe nyakadingo or something that was tuyisewe waka tudekemo sokolindeko wanje sokolindeko wali ku esomero mubadde muliyiseeko nyaka erire essomero wali essomero lyendabye nanti liri waliwo libadde ku mukono gwange libadde ku left ku kasozi kubanga kati eyo mwezi ogenda wala nga liringa eryambuseeko kasozi katusoke tuddeko wali emabega oba mbuuza ono omukyala ogambye ennyaka ekkubo waliwo abo abakyala bagambe nti ekkubo lya Mukonomora liriwa Mukomora tubuuze ba Mukonomora okay yes kale kambuuzeeko bano Mukonomora kubanga omwezi okubanga mugenze wala kambuuze bano abakyala nyabo gyebaleko omanyike ekkubo lya Mukonomora tuliiseeko stage just dayoko katono wali wenkugambidde nti awawe ngulina n'essomero kale tweyanziza kale katukyuke Nyakagongo ndirabye lyerere ngambye liri ku mukono gwange libadde ku left hand side kati we muddayo ngenda kulaga kubanga mwakayitawo katikati like we mubadde mulina okukyamira bwemuba mukyusiza temugenda wala temudda ku ssomero
ekkubo kati ligenda kubeera ku side ya driver. Muyinza okuba nga mugenze wala. Awo kirabika awo kaka akapande then ekkubo Mukonomora kiraba kapande Mukonomora but kati go slow cause olaba that's the school. Woba ogenze ku ssomero Shifa muba mugenze wala oba musobola okupulinga over kubanga mugenda kugenda in circles. Kati awo kirabika wewe waka. Yes, that's home. Yes, that's home. Kubanda bamotoka. Kati kansooke mbabuuze. Wanajja ku attendinga kali. Waba tebamuyita John, sooka omuleke kubanga John yeka yamanyi ki. Yamanyi ekikyo. Bali abalala amadde sibagambye. Waliwo gwenda he's on phone. Ali mu kujja wendi. Yo John. Tuteebye. Yeah. How are you, sir? Yes, I know. Surprise. Never have Uncle John. Omulabye. Mugambi. Tugende. Kati ayinza okuba kubiraze. Bambi mwebale kutuuka bulungi. Amina. Ekyapati kyo kyaganye. Waliwo ayabbirako jjajja omukazi ate nga jjajja omukazi tolina kyomubbirako nga tagambye bbaawe. No, ekyo nekitusala naye neŋŋamba waakiriko ekya Shifa kyo katukisirikire. Mujje tugende. Kyempewo ekifu. Ate kati wulira mpulidde oli agamba mbu tulina surprise kyalimanyi. I had some from on the microphone. One may ask him or herself, why are we here on the 2nd when we are supposed to be here on the 4th? This day was brought forward for the convenience of most of us. Otherwise, it's supposed to fall on the 4th day of the 4th month this year. It has been in a special way that I wanted to inform you, ladies and gentlemen, for those who have just gotten here, that the program will run as follows, unless otherwise. The guests have already arrived and taken their seats. We already have heard the opening prayer. I don't know, the person who has been liaising with the special guest, I've not been informed because it has all been a surprise. I don't know if the special guest is amidst us. For the boys of this home, the speech is going to be read by other than Mr. Frank Mugeni Manyindo Kapuli. Okay, I would like to greet you everyone. How are you? You're fine? Yeah, I can see you're fine. Thanks for coming and thanks for keeping time. Nakaombe Shifa Hope from Baba TV. Yes, I present a program where in Somagarao surprise your loved one. So we always visit people who have done us good in life. So I was told that we have a in this place and he did someone so well, and that person, like, you know, when you have someone who has been there for you in everything, you reach a time and you look at yourself, you're like, if it wasn't for that person, I wouldn't be here. So I was directed today that I'm supposed to be in this place.
to surprise someone. Let me see. Happy birthday, Amooti John. Yeah, Manyindo. So that's the person I'm looking for, and I hope I'm in the right place. So since it's a surprise, like, people just give me a call and they let me that you're supposed to be in such and such a place on such and such a day. So I would love to request the person I've mentioned, if he can guess the person who has sent me here to surprise him today. If he can guess, that person might be here, that person might not be here, so I'm not sure. They just call me, so all I have is a phone number for the person. Yes, I just got a phone call directing me to this place. They gave me the names and gifts that I'm supposed to carry. So, of all the people you know and of all the people you've met in life, at least if you can just choose one person and say, I think that surprise from so and so. Can I get close to him? Yeah, it's okay. All right, so, okay. Okay, emikwana batulaba ku Baba TV, ensonga za lulimi mujja tusonyiwa. Oluzungu tujja bamba teeramu ku Luganda, muwulire ku Luzungu, muwulire n'Olutooro. Aha, nsaba kubeera close wano. Happy birthday. Thank you. I'm happy to meet you. Sorry, People have told me a lot about you, how good you are. You've done so many people good, and that person is proud of you. That's wonderful. Yes. It must be an act of God. Okay. Yes, So, definitely. so it's Because God who has I done am the surprised. surprise, eh? Yeah. At this time when I am looking old-fashioned and to find a lady who is between 20 and 25 sitting next to me and saying she has been chosen to visit us here. It's wonderful. Please, let's clap her. Yeah. So that person is on phone right now, waiting to for you to guess. Yes. Yes. So we are here tuli ku party yo kuguessinga surprise Jeva. Yes. Eh? Hello. Can you Who are you? eh? Who can that be, please? Mzee can't guess. Agamba who can that be? Eyasindise Baba TV okola surprise eno no covering omukolo like buli omala abe hero wo tatebye yagambye era ono Katonda yakikoze nagamba yewunyiza munango okulaba omuwala ali around 2025 ajamu no nyambo aina surprise is really surprised. Mugambe. Nti omukyala ali alwanisa kiki. Wali omukyala alwanisa kiki. Yatutise ebimuli bino. Yes. Yes. Now. Alinze nno linnya. Nakiki agezaako teeba kamuwe. Ani? Fiona. Fiona. Akiki yagamba Fiona. Bwagamba oba yeyo mpuliranga yeye sitali sure. Oyo ye rival way. Eh? Agambye leero luna alwanisa akiki oba ani? Bambi. Tomulumya mutwe. 嗯 Mugambe. 嗯 Mugambe. 嗯 Mugambe. 嗯
Fiona ne Beatrice. Basitudde Shiva naye. Yes. Abantu bonna abali awo. Yeah. Kino ekintu bakibaddemu. Oh dear. That's why I said. That's why you said. What I had just said. Uh-huh. Well, God has worked through His usual ways, and we are praying that for God's sake, those who are here should not be surprised. Because that girl, young as she is, she's within those ages. Now I am wonderfully taken to see that she could do that after about 8 years when she left here. 8, 10. Oh, it could be 10. because you see my memory is getting off me. But I am not surprised because I already have other things in this house, which if I told you they were done by Fiona or her mother, you will not wonder. And I thank God on behalf of all of you people. If I told you the story about these people, the girl and her mother, you would think they are not people who are usual. They are a godly people created on this earth to help make the earth the best place where man can live. I thank God. Amen. So please let us clap. Wanje. Okay. So again, people abantu bakola ebintu nga bayina ensonga lwaki ayagala okikola. Kati tubadde naffe tusaba otuwe ku reasons ezo n'ebirungi byobadde ku muzee manyi okugamba bamawulire twogera nnyo ate tujubisa. So at least bwoba mugambe muzeeyi how good like byonna byojjukira byowetunira n'ogamba if it wasn't for him sandibadde wendi kati bitugambeko naffe. Kyensooka okubagamba oba kanjogere mu lutoolo. Yes. Kuba nange njagala odduyiga munange tomanyi nti bampa erinnya Abooli. Bampe mpaako naawe tugenda kuwa endala. Kati wali wembadde baŋŋambye baagala kumpa certificate. Yes. Kati twogere lutoolo. Tugenda kuwaayo ndala. Kati. Okay. Bulijjo olaga ng'osonda. Okay. Yes, hati Amooti nyowe nkanye nyine ensonga zange beitu ntakazihikiraho. First of all ngondeze abantu bona abeizire. Abantu bona bakwatanize kinu tinkibeire munyenka tinkibeire munaboke wenka. Buli omu mukomu abaroho n'abataroho busaha atakwatanize. Being teamwork and kurora that we suggested this in just less than a month and everybody gave up on whatever they were doing. Just make sure that they just made everything happen. And for myself, I want to tell you that you are the best grandfather in the world. You are honest. You are patient. You are amazing. Amooti,
nogenda kutekerezaamu toli murungi hali twentwenka n'abantu abaheeru bonka ne bakwegomba nanye saa zino ninsaba abantu ba Kitumba ekiganyiro obokuba kukora pate tukagikorera Amooti wenka tutabagambiire nagwo omusango obokuba tukimanyira abantu ina bengi hei Kitumba yona yawe nochike so ekiganyiro ntukibasaba Kitumba njikoire I know. So ntumanya abantu bona nuko bakugonza abantu nuko bakufa hitwe mbere tutali kandi beitu ebintu byone bitukwegireho nibyo bituhikize mbere tuli Amooti oli mwesigwa Amooti oli I don't even know omuntu kurora mbwiwo kaba oli mu politics and you still got out of it ota atari omuntu akugamba Manyindo muri wenguzi Manyindo this nochke so ebintu nkebyo itwe nibyo tukugenderaho nochke no okatukora omuhanda and even if some of us fall like get off the path at some point we will always get back because you set the trend and you blazed your trail and you're awesome. Akinkyogu kuwetutuine kyokumugamba. She is the most trustworthy wife to you and a grandmother to us. Kandukurorambu nenu pate ekatulema kuwakuranka secret from you because of your wonderful wife ninga yagamba. Ekimuliki yange ninkiserekanta ebite bakumukora mukuko tukaita kurangwa amwibira hira nochke so that shows that you guys are one nochke you guys are one and you love each other. It's an example that we are supposed to take on and bintu byone byokurabamu kugamba nti oli mucheke oliki Amooti it does not change anything obucheke buroho it's okay we will find ways to work around it beitu tukwenda kusimira is the way you brought us up na bonke nguno kabazeho then na Uncle Musana nawe kyali kitekerezo kye and Lucy na Uncle Keija bona mbere mbaraganize okubongeraho beitu aboka abanza kugambira ebi then you're also going to explain this cake Jowalonda ogenda yes explaining it kubanga you have reasons Rachi watugamba tumletere that cake netujikole exactly the way you wanted so nebe naze nabo benyino bedda bambuza this cake eringa yabayindi so ejaba nyonyola nabo kale ono mama wange yes Amooti yes aboki Amooti nyoni maza kusima mukama ruhanga yatutera nizitwena abana bawo bona nabijukuru celebrating a birthday yawe continue Amooti nisima muno webale kuba the best father in the whole world ukatugonza Thank you. Be firm. Be a lady. Be firm. Just a moment, please. The name of that girl is Nyakaisiki. And Nyakaisiki is the name of late my grandmother. Yes, called Manyindo, my father. This girl was called
the mother was Nyakaisiki. And when he was giving a name to my daughter, this the president Nyakaisiki we are talking about, he picked that name. The old one was the mother of my father, that is Nyakaisiki. And the younger one was also Nyakaisiki, which is my daughter, my own daughter. So I would bend to her, and my wife was her. This Nyakaisiki is of greater authority in this home, and she knows it, and behaves like that. She says, "Mama, what is it?" Yes, so that's that. Okay. Her name is great in this home. It has done great in this home. Thank you. So you can continue. Yes, so on this phone call, I added Auntie Lucy. She's in the UK. Ngawe nakugambye mbusachi badde muzeka. Buli omu atudde mu tenti omwo kaabe mwana wa myaka 2 kaabe ki bona bakitaddemu amaanyi. Auntie Lucy. Say hi to Amooti, he can hear you. We can't see your face. Amooti. Ego Amooti. Amooti olio kyatusemerirwe muno kwikakiro kino. Ego Amooti. Just enjoy your day. And we love you all. Thank you very much. Oh, Uncle Keija gwe mbadengezaako adinga naye kirabika eganye. Kati keeki ya Amooti eyo gye twalonze. Twalonze like the knight in shining armor. Kubanga kati abalala twezunguwaza. So Amooti, you are our knight in shining armor. Obokuba, me when I was growing up, I remember we would be sleeping, but when you would hear something outside, you would open the door and walk out with your spear, trying to find out who is coming. But anyway, we will not get into that. For me, I look at you as our knight in shining armor. You are the strongest person that we have ever seen, we have ever known, and you are gentle. Even in the times that you were a giant, you were still a gentle giant. Hey, that's why watu tutekeko message. Happy birthday Amooti. You're our knight in shining armor. Okay. I know kubanga Fenna tulwanirira, and he still keeps us under his wings. Kati olaba nze ndi muzzukulu Shifa. Naye judge oyo gwolaba, when nali like in senior 1, he would write me letters. Naye gwe wali owuliddeyo jajja waani amuwandiikira ebbaluwa ng'ali ku ssomero, okitegeera nga mpandikira ate sinze zekka n'abalala. Naye nga westamanyi kusoma lutooro bulungi, ng'eyo ebbaluwa buli wenjiddamu okugisoma buli ssaawa nsangamu ekigambo ekipya ng'asobola okunyumiza ng'enkoko we zaazaala neki, naye buli bw'oddamu ogisoma nga mulimu ekipya. Kati zikola zitya naye n'ekirala Amooti amanyi engeri y'okutuhandlingamu in a very gentle way, that lumu yali agenda ku meeting, waliwo abakulu abaali bazze n'angamba nti tugende wamu. Kati bwe twali tugenda wamu ne ngenda mu kisenge ne nyambala ka blouse,
nga ennaku ezo nga kundisho yajja nenyambala kundisho ate nga erina backshow naye sikaati nenyambalanga mpanvu kati nali nyimiriddewo Uncle Dick wayimiridde ne mugamba nti Amooti maze okwambala tugende weyafuluma n'alaba backshow ne kundisho gye nyambadde n'aŋŋamba omwana omazire okujwala already ekyo nekimpa message kyangamba nti byoyambadde tebiriiyo naye omuntu omaze okwambala like omugambe maze kubanga nali bwereere okitegeera naye nakucorrectinga in a sensible way nga takukondemize because that was the age that I was in so wetuyiga okukumaakuma abaana baffe without being so tough and all that oyinza okujja something even better and that's one thing we thank him for naye njagala nnyo okusiima my family members then Komusana who came up with the idea like rushed to meeting after bino bya COVID nga bibaddewo then abantu ne tubeera ebweru naye nga we are not mu Lutooro bagamba tutukweganya abantu beitu abantu baffe abalala we babeera ebweru obeera otya okugaba ennamba yo ne weetya okubeera ne famire yo naye ffe famire eyaffe ate yo eri different cause we bakwataganya bakwata everybody comes together ebyo bye byange tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne n'abagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe katukomewo banange mwebaze yayogedde ge mazima omuwulidde ya mazima byayogedde okay mukwano network Okay. So we are back. Network ezeko. Mzee yagambye byoyogedde ge mazima tolimbye. Omulabe bwalina memory yajjukira. Yeah. Okay. So nga tusummarizinga tumirako botumirako tusobole okubanga tetubasiibula tukontinuinge n'omukolo. Inze ntumirako jjajja omukyala Akiiki webale kulinda Amooti. You're such an awesome example of what a great marriage should be, and I hope that some of us get to where you guys have gotten. Amen. And then abantu ba Kitumba bona Nimbaramukya, Nyakagongo, Indwena, then the people in the tent, Auntie Rose, Aunt Kajumba, Nkulaba, Sticky, Uncle David, Uncle Frank, Indwena, thank you so much for coming. Yes. Okay, mwebale nnyo nammwe. Love you. Mwebale you know, like sometimes we take our people for granted, our parents, so someone can be like, after all, he was my grandpa, he was my mom, he was my dad, so he had to do it, you know. So in a show tugatta nti omwana n'omuzadde so like we come together, that love. Ebirabo bibaawo, we eat food every day. Naye the message. There are things she has told you. Byobadde tomanyi kumanya nti abijjukira. Oba gwe byobadde tojjukira ate nga bituufu. So kati ne twejjukiza waje tuvudde ne wetutuuse. So no coming up ne mutulako wamu, eating together. So it's all good. Kyebaliza Katonda. Neyaleta idea, thank you so much. N'abalala bonna abazze n'abateekayo obudde n'abakoze part in this function to happen.
Thank you so much. So mbasiibule mikwano. Okay. Mumuyimbiremu happy birthday. Mumuyimbiremu happy birthday. Sicho? Bakuyimbire. Yes. Wanji? Wanji. Mbadde nina kyenjagala okugamba. Waliwo omukyala waffe gwe tunaatera omuwasa bamuyita Naalongo. Naalongo yawandiikidde jjajja akayimba. Yes, kati. Ate Naalongo oyo. Naalongo muyimbi. Kati mbadde nsaba oba otulekeko bannange tusooke tuwulira akayimba. Banatusonyiwa keeki bajja girya nga tebannalya mmere naye njagala. Yes. Kale kati kankulekeko. Okay mikwano tweyanza okyali ku Baba TV omulungi atulaba program yaffe ennungi ebeerawo buli Sunday ziba ssaawa 9 ez'emisana nga tukyalira abazira baffe abakola ebirungi. Omwagalwa can not only be your husband, your wife, but ne jjajjaawo n'omuntu we yenna gw'oyagala okujjukiza n'omugamba bananga oba kino nandikiiseemu ntya mbulamu. So muzeeyi tweyanziza bantise keeke eyo. You've had the message as to why. Kuba bwe naaba naakolera omuntu nsharinga naye ne mugamba tukole design kye ya cake tutekeko bigambo ki. So yeyo idea gye bampa ate era evuddeyo ddala exact the way nga bwe yagironda. Keeki yaffe ennungi eva mu Bake for Me. Bali bunga ate era nga basponsoringa program yaffe eno. Ekimuli kyaffe ekyo nakyo n'akikwasa n'agamba muzeeyi naye bamwe ku bimuli si by'abaana abato bokka abavubuka nti balina okuwa flowers. So mzee ajja kwatako ekimuli kye bamukubeko ku bifaananyi ng'akikutte. Then njagala nzigusize ddala kino ekyebirabo tugendeko mu kayimba nga nkimaze. Muzeeyi bantise ebbaasa eno eri mu 2 million nakyo kirabo kyo. Ne bantikko obubaka buno nga bugenda wa mami waffe omulungi mulimu emitwalo 5 zezo Baba TV ze tutuusizza. So bwe obubaka bwe neetisse naye nga mu byonna mutegedde reasons zaabwe bye bakwebaza ne bye bakusiima. Okay mikwano mulungi atulaba. Abanywa chai muteremu. Abanywa chai. Aha. Okay mikwano atulaba ku Baba TV katufuneko akayimba okuva omukyalo oyo. Nja kwongera ate okubanga tunyumyako ne muzeeyi after that kayimba. So tunava mu kayimba tujja kusala keke. Then I let you continue, right? Katufuna kayimba balinga kwe bali. Then male nyumyeko ne muzeeyi finally. Then tukole ekiddako. Thank you so much. Opsifana Kaombe mu program weewuunyisa omwagalwawo. Mazali wago Lero mazali wago Lero mazali wago Nave Kampala wano wenatukira Nali muto bulyanda bajoga Kwe muntu amota tango banga My love for you teligwawo Amo, today is your birthday. I wanna wish you a birthday. Mukama kunkumire n'abaana bange basanyuke. Lero mazali bwago. Mazali bwago. Lero mazali bwago. We can sing along. Mazali bwago. Lero mazali bwago. Mazali bwago. Lero mazali bwago. Amooti, you a leader. You inspire. You are a father. Our role model. You are an example. We love you. Manyindo. Emabega w'omukyalo w'amaanyi. Wabeerayo mukyala kimanyi. Ebadiruwaga. Akiki Mary, thank you for taking good of our father. Mazali wago, lero mazali wago, mazali wago,
Lero mazalibwa go. Mazalibwa go. Lero mazalibwa go. Lero mazalibwa go. Olomu atukuma nga tuli kimu. Bwetala eyakanga waliwo ekizikiza. Abooluganda tukolaganira wamu. Kubanga byobima Uganda okweyawulamu mutebirasa wabula tukwatire wamu tusobola okulakulana. Asanyuka nnyo nga tuli wamu, anyiiga nnyo twetwetemamu atonyo wamu tulonsanyusa kubanga essanyu lye yeffe. Mazalibwa go, lero mazalibwa go. Mazalibwa go, lero mazalibwa go. May the Almighty guide you, bless you, bless you, blow more candles, life and joy. Hey, special composition. Ojuulidde? Yeah. Oh, they want to say something. Okay. Babadde balinako kye baagala okwogera after kulaba akayimba. Yes, kwe muli. Bambi Shifa twebalize Nalongo oyo yateekamu obudde n'agamba bannange nze ngenda kuwandiikira jjajja akayimba. Fine, go ahead, and that was really awesome. So banange ate kati Baba TV ekifudde kirala wuuyo omwana waffe omutaddeko air ekirala oyinza okuba ng'olaba bayimbye mu Luganda famire yaffe ejjuddemu. Actually jjajja wange yandibadde afuna ekirabo from the government kubanga buli gwanga mu Uganda lirinamu omwana mu eyo famire. Tulinamu Abatoli, tulinamu Abagisu, tulinamu buli omu mwali omwo. Okay. So yes, it's an international family. Tukyebaliza Mukama. Amina. Yeah. Okay. Yes, byaffe. Kale so kati muzeyi naye katubulire omanyi surprise zino zigwa bugwi omuntu abeera waddembe okugamba nti nze surprise sijagadde. Okay muzeyi kati katubulire naye surprise emuyisize etya abuulire abatulaba abawo obubaka bwe, then after that tusale keki yaffe so tumale tugende mu maaso n'ekidala. So thank you very much. Actually I have not been surprised. Naye watandise ogamba yo surprise. Since I was born, I have undergone so many surprises. One, I did not study in P4. I had been down behind the mountains studying in P2, 1947. A certain headmaster was appointed from where I was behind the mountains, and he was my friend. He asked me to come with him and study here at a place called Ibale Primary School. In the second term, primary 2. So I studied there. So in the year of 1948, I studied in P3. After that, my parents, with whom I was staying in Bundubujo, asked me to go and join them again. So I did not worry leaving studying here. I chose to go. When I went there, I had been studying before I came this end at Isahora Primary School. When I got there, 1949, instead of joining P5, they took P4 rather. They took me, the headmaster and the class teacher said, "You are not going to study that class."
So we are putting you in P5. I started P5 1949. Yes. So I instead of P4, I went into 5, which was not normal. So when the examination came of 1950, P6, I was in P6, and I passed very highly to be taken to Nyakasura school. Wow. And nobody would just go to Nyakasura anyhow. So the boys with whom I had studied in P3 were going to be 6 when I was going to Nyakasura. Wow. So that one I passed. 1964, I had been given a scholarship to go and study in America. Wow. By the International Cooperative United States Agency for International Development. And yet the Bamba, people of that area, you see, even when I said I was working, studying what there, I was a Mutoro, not a Mwamba. So the Bamba and Bakonjo had already organized the Rwenzururu to drive out all the Batoro. I had already obtained that scholarship, and I had undergone all the necessary steps that were required. So these people, after having chased me, did not remember to go to Obote's government and say, that man, we have refused him. Why are you sending him to America to study? They did not forget, they forgot that. So I went through and returned. When actually under the normal circumstances, I should have not gone to study in America for 9 months. That also came as a gift. Gift a surprise also. Zizengas afuna surprises. Kati an old man not able to get a salary or to be employed by somebody for whom you do no work. You have seen now. So all these things are surprises, when actually to me they are not. They are actions. Yeah. So I thank God and thank you all my friends who have witnessed this exercise, and wish you the best in life. Amen. Okay, thank you so much. Ya Daddy atugambye ebigambo bye, speech ye yate kampene mama naye abeeko kyayogera. Hey, yes. Ayinza bayina byayagala omutugambako. Iwe ani? Hey. Ijo konyere iwe kwa transport. Chali to mukonyere wewe. Mugendere hamu. Mukonyere hamu. To help her. Okay. She can talk. Hey, kiki nabaza. Kanuko bitika munia. Okay. No, natimbaza. Aboki. Aboki na dieri nimbasima muno. Mwebale muno. Tingi nebinda agamba.
Aboki nadieri nimbasiima muno nyowe tinkera kumanya kubaza busa kwihaho nsiima Ruhanga wenka ninsiima bwe kisembo kyange mumpaire Aboki mwikale mutu mutulinda mwebale kutulinda mwebale kutugonza mwebale muno adieri nyowe somebody yatahamu nyowe nkale mwa rugambo timbigera bunja kugamba ntandika kuri twakureba be awe speech kiyo Akiki nabaza. Atugoki webale nayo kubaha mwebale atugoki mwebale mukora byona ninsima ndasima nsobole nyowe nchulera kuonka Ruhanga nwabasima abana bange tinyine cyo kusima nyowe uli Ruhanga ayabatwaire hati nwari kubakozesa mukole birungi byonka mutulinde nimbasima mwebale muno mwebale kisembo kyange mwebale kisembo kya Amooti mwebale byone mukoziri nibye byange bibi mazire kubaza amaze okubaza You have YABADDE to get that through. Wanji munange twogera nnyo naye kati ate n'ekirala tuli bangi kati Pamela ne Uncle Musana baabano bafune akadakiika babere brief abantu bagala kulya lunch Wanji yes bambi ate time yange nange eri mukugwako nsigazaako 5 minutes 5 minutes simba waddeko eddakiika they can hear you we are They can hear me. yes we are so bad Which one? What's the number? it's okay What's the number? Go amaiso mabi. Garubindi sigira hamot. Zona TV cyakora. Ebyange byona bukafeiro. Ega Amooti akiki. Ega tuwaki. Nimba sibo muno kwikatoro kino Amooti kwebara kwike myaka yawo kuyikonongere byaka na munana. Ego. Yebale kino tuzaro yebale tulina ko bwebe bese bale to yisito koko bwebe bese wanitu. Ego. Amooti akakora umurimo gw'amani Ruhanga yebale kandi myaka ngireho Ruhanga bagikwekezeho. Baitu najukwikiyaho ahabwenso ngabo kuba nibo twatiriye twena kandi twatiriye kurundi kandi twatiriye kurundi muno kandi Ruhanga bwaragonza oyo twatira ne byakendo ikaro twatiriye kwicyo Ruhanga bwarisima yego amina sima na kiki nayo no kundangana na kiki no kutulindi twena yego na kiki webale kulinda Amooti webale kulinda twere webale kulinda Kayona kujikwatira Ruhanga kongera umugisa nyo tujya kurangana very soon okay Amooti yisiba Fiona badier webale Aboki webale kulinda kiteka mwabandi ko korona Aboki mukoro kwa amani bikufunza isi kinwe kinyo nikinkire bana byo twakakora yego amina Kana tukasiba tukasiba bazere baitu tukatera na tukogozangana tukadinga na Amooti tukabya naye na chombi nigo manana amina Amooti mwabale muna bakiyaho bona tobata kuba abana bagezi bange webale kuba kalipwe no kweterana I will see you soon Ruhanga baherezo mugisa Amooti Ruhanga ko mugisa nayo ngubahe kale shipat so yumukurita no it's okay yeah or ono akandora mukisisani mbyamire enti yagamba
banji agambye muliko bameka Ruhanga akatujuna. We love you, smile, Pamela. Yeah. Amina. Okay, Shifa. Okay, mzee basibule. Ale Ruhanga alinde bagenzi baitu. Ruhanga alinde mwebale muno byena mukozire. Bye, Amooti. Bye. Okay, bye. Mwebale muno. Behoire mpako ye baroha. Behoire mpako ye baroha. Edda bwetu awandikanga nga tugamba behoire. Okay. All right. Kale bambi, bye. Okay, mikwano tweyanzege. So, technology omulabye. Kati mbadde nsaba tusembereze wano mzee kwene meza keke atekemu akambe tugisalire wano kubanga eri wajja mutawanya 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 0. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amooti. Happy birthday to you. Okay, how you look like You look like an angel. Hey. You look like an angel. Yes. You look like an angel. Happy birthday to you. Wow, now you sing this one. Happy birthday, dear Amooti. Happy birthday, dear Amooti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amooti. Thank you so much. Mukubireko mwana mungalo. Okay, mikwano tweyanza mwenna ababaddeko ku Baba TV nyongero bajjukiza nti banange tusanyisa abantu bafenga tubayina tuteme kulaba nti ate omuntu akuvuddeko olyoko jjukira omugamba nti I love you tajja kukola ku mwami wo mukyala wo girlfriend bokka mami wo mugamba I love you daddy wo omanyi omuntu wo muwe ku bimuli omuntu yenna programu eno goba mukwano kugatta kwagalana kusiima na kugatta bantu nti sikyayogera ne gundi bannange fe wano tukimaliriza kubanga kye tusinga okwagala ye togetherness omukwano ogwo oguli ewamu. Thank you so much. Oyita ku +25678210569 +2567025622157 abafere mbajjukiza mwe bali abayita Hope Shifa nange nkikolako nga Shifa kope namba bulungi ku screen mukwano owone okuferebwa ku YouTube otekamu wewunyisa omwagalawo surprise your loved one. Subscribe to my YouTube channel oberengo kiraba wetukikola ku Facebook searching wewunyisa omwagalawo surprise your loved one ate oberengo olaba bwe tukikola. Thank you so much. Bwentyo njagala mbasibula olunaku olwaleero. Till next time omuzira afona ko mumulabye mwebuza Shifa week ejana abawane je muntuma jendaga. So nsaba mbasibule tweyanze gabagenyi baffe benna bana imwe bale kujja ngenda kuwayo babatwale ku program eddaka. I think after the cake tugenda ku lunch. Thank you so much ne munzikirize tugambe nti bye. Akalipagane sindikaga nozolaba yagala kulaba mugole baba bwanyumya omwana mulabe ebiso yagala kulaba mugole gwena watoni nyakirabe nonno yagala kulaba mugole muli wabagole wamma mukubire yagala kulaba mugole akalipagane sindikaga nozolaba yagala kulaba mugole baba bwanyumya omwana mulabe ebiso yagala kulaba mugole gwena watoni nyakirabe nonno yagala kulaba mugole muli
kati kyuko bawubire wekirumye yasiba omutuba eno mbaga yejjalumu mubulamu kati weerage oba obalumye abalumwe owennu gwa kimire obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne n'abakyala w'omukwano Hope Shifa Nakawombe katukomewo